Dengan izin Yang Arif, selamat sejahtera dan selamat pagi. Prosiding pendengaran penerimaan masuk Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya pada hari ini, Jumaat 8 Julai 2022, dijalankan secara sidang video Zoom di atas persetujuan semua pihak. Hakim yang bersidang pada hari ini adalah Yang Arif, Dato Ahmad Kamal bin Muhammad Shahid, Hakim Mahkamah Tinggi Bahagian Kuasa-Kuasa Khas 1. Seterusnya, Mahkamah ingin mengingatkan semua pihak agar kekal di kedudukan masing-masing dan tidak menutup video walaupun setelah selesai giliran. Diminta kerjasama tuan-puan agar tidak melayari live streaming di YouTube berdekatan tuan-puan di dalam bilik yang sama semasa prosiding berjalan kerana dikhawatiri akan mengganggu sistem rakaman audio. Terima kasih. Dipohon kepada wakil-wakil yang hadir pada hari ini bagi pihak Jabatan Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur dan Selangor untuk memperkenalkan diri. Silakan. Dengan izin Yang Arif, FC Jiwita mewakili Jabatan Peguam Negara. Dengan izin Yang Arif, Assalamualaikum. Saya Nik Alin Zurina binti Nik Abdul Rashid, Majlis Peguam Malaysia. Dengan izin Yang Arif, nama saya Josephine Huyen mewakili pihak Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur dan menyebut bagi pihak Jawatan Kuasa Peguam Selangor. Terima kasih. Mahkamah akan memanggil nombor petisyen satu persatu. Apabila nombor petisyen dipanggil, pempetisyen diminta berdiri dan memperkenalkan diri. Kemudian, peguam pengusul atau mover akan membacakan latar belakang pempetisyen sehingga selesai. Dengan izin Yang Arif, petisyen pertama WA 1877807-2021. P1, sila perkenalkan diri dahulu. Dengan izin Yang Arif, Muhammad Naim bin Abdul Alim, Pempetisyen pertama pada pagi ini. Silakan M1. Dengan izin Yang Arif, nama saya Ayub bin Yazid, hadir pada pagi ini mewakili Pempetisyen Yang Arif yang pertama, Muhammad Naim bin Abdul Halim. Bersama-sama saya adalah rakan-rakan saya bijaksana mewakili badan-badan berkenaan. Yang pertama Cik Jevita Raja yang mewakili Yang Berbahagia Tan Sri Peguam Negara Malaysia, Cik Nik Ilin Zurina binti Nik Abdul Rashid mewakili Majlis Peguam Malaysia dan juga Cik Josephine Huyen mewakili Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur sebagaimana yang telah diperkenalkan tadi Yang Arif. Yang Arif, hari ini telah ditetapkan untuk pendengaran permohonan pempetisyen untuk diterima masuk dan didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Sebelum saya mengusulkan pendengaran pempetisyen ini, izinkan saya terlebih dahulu memberikan sedikit latar belakang berkenaan dengan pempetisyen Yang Arif. Pempetisyen telah dilahirkan di Kuala Selangor pada tanggal 26 September 1997 dan merupakan anak yang ketiga daripada 4 orang adik-beradik. Pempetisyen mendapat pendidikan rendah di Sekolah Kebangsaan Tanjung Keramat dan kemudiannya ke Sekolah Menengah Sains Alam Syah bagi peringkat menengah. Pempetisyen menyambung pendidikannya di UiTM bagi asasi undang-undang dan memperolehi ijazah sarjana muda undang-undang dengan kepujian di Universiti Malaya pada tahun 2021. Setelah memperolehi ijazah sarjana muda undang-undangnya, pempetisyen telah menjalani latihan dalam kamar di Tetuan Alba and Partners mulai 27 Julai 2021 sehingga 27 April 2022 di bawah tunjuk ajar serta perhatian rakan bijaksana saya, Puan Raiza binti Zakaria. Yang Arif,
Pempetisyen ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada individu-individu berikut. Yang pertama, yang paling utama dan teristimewa adalah kepada Ibu Pempetisyen, Puan Nurlida binti Kamarudin serta Bapa Pempetisyen, Encik Abdul Halim bin Hanafiah yang tidak pernah mengenal erti penat dan lelah dalam menjaga serta mendidik Pempetisyen sehingga ke saat ini. Maka dengan penuh rasa hormat, Pempetisyen dedikasikan kejayaan beliau hari ini kepada ibu bapa tercinta. Tanpa doa, kasih sayang dan pengorbanan mereka, Pempetisyen tidak akan mampu untuk ke tahap ini. Pempetisyen juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh ahli keluarga besar Pempetisyen, khususnya adik-beradik dan kakak-kakak ipar Pempetisyen iaitu Rahim, Azim, Syamim, Ain, Syuhada dan juga Atih Syaridah binti Hanafiah di atas segala sokongan dan dorongan yang telah diberikan. Seterusnya, Pempetisyen merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Puan Raiza binti Zakaria yang tidak pernah putus mengajar, berkongsi pengalaman, memberi nasihat serta bimbingan sepanjang tempoh Pempetisyen menjadi anak didik beliau. Tidak lupa juga kepada peguam-peguam dan semua warga Alba and Partners yang secara tidak langsung memberikan pengalaman tidak ternilai kepada Pempetisyen. Pempetisyen juga ingin merakamkan penghargaan kepada semua rakan-rakan Pempetisyen di Kuala Selangor yang sentiasa bersama Pempetisyen sejak pada umur kanak-kanak lagi dan juga rakan-rakan di peringkat universiti, khususnya Raihana, Maznah, Haikal dan Farah yang banyak membantu Pempetisyen secara langsung dan tidak langsung. Pempetisyen juga ingin mengucapkan penghargaan teristimewa kepada rakan-rakan latihan dalam kamar di Alba and Partners, khususnya Ben, Sean, Aina, Sarah, Rachel, Haikal dan Kisin yang banyak membantu dan menjadikan tempoh latihan Pempetisyen penuh bermakna. Tidak lupa juga kepada semua pensyarah di Universiti Malaya yang telah mencurahkan ilmu kepada Pempetisyen selama 4 tahun Pempetisyen di sana. Ya Arif, saya percaya bahawa kesemua dokumen dan surat cara Pempetisyen adalah lengkap dan teratur dan Pempetisyen adalah seorang yang berkelayakan menurut Akta Profesyen Undang-Undang 1976. Saya juga difahamkan bahawa rakan-rakan bijaksana saya tidak mempunyai apa-apa bantahan terhadap Pempetisyen ini. Oleh yang demikian, saya dengan rendah diri dan penuh hormat memohon kepada Mahkamah yang mulia ini untuk satu perintah agar Pempetisyen Muhammad Naim bin Abdul Halim diterima masuk dan didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Mohon diperkenankan, Ya Arif. Dengan izin Yang Arif, Jabatan Peguam Negara tiada sebarang bantahan. Dengan izin Yang Arif, Majlis Peguam Malaysia tiada bantahan. Dengan izin Yang Arif, pihak Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur tiada bantahan. Dengan kuasa yang diberikan kepada saya di bawah Akta Profesyen Undang-Undang 1976, Mahkamah dengan ini menerima masuk Muhammad Naim bin Abdul Halim untuk didaftarkan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Terima kasih, Ya Arif. Ya Arif, saya dengan rendah diri memohon keizinan untuk Pempetisyen menyarungkan jubahnya sendiri. Ya, ya, dipersilakan. Terima kasih, Ya Arif. Ya, sama-sama. terima kasih, Ya Arif. Sama-sama. Dengan izin Yang Arif, mover kedua sedang mengalami masalah teknikal. So saya teruskan dengan petitioner ketiga ya. Dengan izin Yang Arif, petition ketiga WA 18104209/2021 P3, sila perkenalkan diri dahulu. Dengan izin Yang Arif, saya Jojasin Pempetisyen ketiga pada hari ini. Silakan M3. M3, sila unmute.
Dengan izin Yang Arif, saya Anita Ferns hadir bagi Pempetisyen Teo Jasin pada hari ini. Rakan-rakan bijaksana saya yang masing-masing mewakili Yang Berbahagia Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur yang telah pun diperkenalkan awal tadi. Yang Arif hari ini ditetapkan untuk pendengaran petisyen kemasukan Pempetisyen Teo Jasin sebagai Peguam Cara dan Peguam Bela Mahkamah Tinggi Malaya. Dengan izin Yang Arif, saya ingin memohon kebenaran Yang Arif untuk meneruskan ucapan saya dalam bahasa Inggeris. Ya, dibenarkan ya, sila teruskan. Much obliged, my lord. May I introduce the petitioner Teo Jasin. The petitioner was born on 19th of January 1997 in Kuala Lumpur and is the first child of Mr. Teo Chuan Gung and Mrs. Kao Suk Lin. The petitioner had her early education in SJKC Batu Sebelas Ceras before continuing her secondary education in SMK Bandar Baru Sungai Long in Kajang. The petitioner then completed her STPM in Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Yuhua in Kajang. The petitioner was then offered to pursue the law degree at University of Malaya after completing her STPM. The petitioner accepted the offer and read law at the University of Malaya, where she graduated with a second-class honours upper division. Upon completing of her law degree, the petitioner then commenced her pupillage in Mrs. Khairuddin Nyamentan under the tutelage of my learned friend, Mr. Adrian Tay Kian Chung. Today, the petitioner wished to take this opportunity to express her utmost gratitude to her family, especially to her parents, for their unwavering support and encouragement, without which she would not have been able to achieve any of the milestones in her life. No words can express how thankful the petitioner is to her parents for their love and sacrifices. The petitioner would also like to take this opportunity to thank her little sister for always being a loving sister to the petitioner. This morning, the petitioner would like to take the opportunity to thank her pupil master, Mr. Adrian Tay Kian Chung, for providing her with opportunities and guidance throughout her pupillage. The petitioner would also like to specially thank her friends, namely Deborah, Kawei, Leiping, Manyu, Nicole, Suk-yi, Valerie, and Yu Zian, for always being there for her to make the tough times more bearable. Finally, the petitioner would also like to thank all her colleagues at Khairuddin Nyamentan for making her experience there a memorable one. Yang Arif, I believe that the petitioner is a fit and proper person to be admitted and enrolled as an advocate and solicitor of this honourable court. And I believe that all the petitioner's papers are in order and that my learned friends from the Attorney General's Chambers, the Bar Council and the Kuala Lumpur Bar Committee respectively have no objections to this motion. As such, I humbly move this honourable court to admit and enroll the petitioner Teo Jasin as an advocate and solicitor of the High Court of Malaya. Dengan izin Yang Arif, Jabatan Peguam Negara tiada sebarang bantahan. Dengan izin Yang Arif, Majlis Peguam Malaysia tiada bantahan. Dengan izin Yang Arif, pihak Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur tiada bantahan. Dengan kuasa yang diberikan kepada saya di bawah Akta Profesyen Undang-Undang 1976, Mahkamah dengan ini menerima masuk Teo Jasin untuk didaftarkan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. My Lord, may I seek this honourable court's permission to allow the petitioner Teo Jasin to robe herself. Ya, dibenarkan ya, dipersilakan.
Terima kasih Yang Arif. Ya, sama-sama. Much obliged, my lord. Thank you. Dengan izin Yang Arif, petisyen kedua WA 1899409 P2, sila perkenalkan diri dahulu. Dengan izin Yang Arif, nama saya Jacqueline Hannah Albert, pempetisyen kedua pada pagi ini. Silakan M2. Terima kasih. Selamat pagi Yang Arif. Yang Arif, nama saya Edward So, Kiat Leong. Saya hadir bagi pihak petisyen kedua Jacqueline Hannah Albert pada hari ini. Rakan-rakan bijaksana saya yang masing-masing mewakili yang berbahagia Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia dan Jabatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur telah pun diperkenalkan kepada Yang Arif tadi. Dengan izin Yang Arif, saya ingin memohon kebenaran Yang Arif untuk meneruskan ujahan saya dalam bahasa Inggeris. Ya, sila teruskan. Ya. I'm obliged, my lord. May it please you, my lord, permit me to introduce the petitioner, Jacqueline Hannah Albert. The petitioner was born on 22nd of November 1997 in Johor Bahru and is the first child of Mr. Albert Ayabu and Mrs. Wong Chan Liet. The petitioner was in a girls' school for more than half her life. She had an early education in SK Infant Jesus Convent, Johor Bahru, and thereafter continued secondary education in SMK Infant Jesus Convent, also in Johor Bahru. She thereafter did her STPM in Sultan Ibrahim Girls' School in Johor Bahru. She says that in a girls' school, her time in girls' school was some of the best times of her life. She believes that the competitive environment among highly motivated and sometimes kiasu students were an empowering part of her upbringing. She also says that if you can survive in an all-girls school, you can do anything. When growing up as a child, her mother, who is a nurse, sometimes hinted that she should become a doctor, specifically a kidney doctor, because we lack doctors with such expertise. But as time went on, her mother realized that the risk of doctors being sued for negligence was something which was unavoidable. Her mother then hinted that she should perhaps think of becoming a lawyer. Upon reflecting on that suggestion around the age of 14, she thought that it would be a feasible option considering the fact that she was someone who would not just stand by and do nothing when there is injustice. Until today, if the petitioner is asked why pursue law, the petitioner believes that for her, perhaps it is inherent. It is about the values, the qualities, skills that one stands for, an answer that she can never put into words as accurately as she feels. The petitioner had always thought that she would be pursuing a law degree in a university abroad, but she was given the opportunity to pursue law in University Malaya, where she graduated top in her class in 2021 with first class honors. She was involved in MOOCs, client consultation competitions, and was a legal advisor in the University Malaya Legal Aid Clinic. She has been awarded multiple awards for academic and non-academic achievements, including the Tan Sri Visu Sinadure Academic Excellence Award, the Ahmad Ibrahim Award, the Chief Justice Prize, and Puan Sri Hasina Abdul Qadir Gold Medal. Throughout the petitioner's time in high school up to university, the petitioner was heavily involved with volunteering and humanitarian work. In 2015, the petitioner was chosen to represent Malaysia to volunteer in Cambodia under an initiative by the then Ministry of Youth and Sports, MyCorps. It was a life-changing experience and it further boosted her enthusiasm for volunteerism and heightened her desire to make a difference. Upon returning to Malaysia, she was determined to give back in any way that she could to the local vulnerable communities. The petitioner's awareness and first-hand exposure to inequities around her fueled her pride in wanting to do what she can and where she can. The petitioner then commenced the pupillage in the chambers of Amir Bond
advocate under the tutelage of our learned friend Mr. Edmund Bond Taisu. The petitioner finds that the firm complements and fuels the fight in her, especially when she gets to work on pro bono cases and public interest cases. On this special day, the petitioner expresses her utmost gratitude to her family. No words can express how thankful she is for her endless love, support, and sacrifice. She is particularly thankful for the trust and liberty her parents have given her in making important decisions in her life. She also thanks her brother and her sister for watching her back no matter what. The petitioner would also like to thank her late grandmother, who unfortunately passed away peacefully last Monday. The petitioner would have loved her to witness her call today or admission today. She had been instrumental to the petitioner's achievements, character, and the values the petitioner holds on today. The petitioner would also thank her pupil master, Mr. Edmund Bond Taisu, for the guidance and opportunities given to her throughout her pupillage and time at the firm. The petitioner respects his work ethics and his drive in what he believes in, although sometimes it can get a little overwhelming. The petitioner is also grateful to Encik Amir Hamzah for allowing her to undergo her pupillage at the firm. Encik Amir Hamzah has always been supportive and fun to work with. The petitioner would also like to thank both Mr. Edmund Bond and Mr. Amir Hamzah for being trusting and amazing mentors, which allowed her to grow and find her own working style. She further thanks Mr. New Sin Yu, who is also in this room, Mr. Joshua Tay, Mr. Michael Chia, who have all been patient with the petitioner, especially when she has to send them her draft work. She would also thank everyone in Amir Bond for the support given to her throughout her pupillage. Petitioner also thanks all her friends who have been with her, whether during or throughout, or at any part of her journey, for their constant support and love. The petitioner also thanks those who came before her, those who have paved the way for her to be where she is today. Her friends and teachers from Convent JB, Sultan Ibrahim Girls School JB, her lecturers, seniors and juniors in the Faculty of Law, University Malaya. Small changes Malaysia, NALS, and seniors in the legal fraternity with whom she has crossed paths with. My Lord, I believe the petitioner is a fit and proper person to be admitted and enrolled as an advocate and solicitor of this Honourable Court. I believe my learned friends from the Attorney General's Chambers, the Bar Council, and the Kuala Lumpur Bar Committee have no objections to this motion. Dengan izin Yang Arif, Jabatan Peguam Negara tiada bantahan. Dengan izin Yang Arif, Majlis Peguam Malaysia tiada bantahan. Dengan izin Yang Arif, pihak Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur tiada bantahan. With that, my Lord, I humbly move that this Honourable Court do admit and enroll the petitioner Jacqueline Hannah Albert as an advocate and solicitor of the High Court of Malaya. Dengan kuasa yang diberikan kepada saya di bawah Akta Profesyen Undang-Undang 1976, Mahkamah dengan ini menerima masuk Jacqueline Hannah Albert untuk didaftarkan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Obliged, my Lord. May I have leave for the petitioner to robe herself, my Lord? Ya, dipersilakan. Terima kasih Yang Arif. Ya, Terima sama-sama. kasih, Arif. Sama-sama. Dengan izin Yang Arif, petisyen keempat WA18104409/2021, P4 sila perkenalkan diri dahulu. Dengan izin Yang Arif, nama saya Lau Yung Sheng, Pempetisyen keempat pada pagi ini.
Silakan M4. Dengan izin Yang Arif, nama saya New Sin Yu dan saya adalah Peguam pengusul yang mewakili petisyen keempat Lau Yong Sheng. Rakan-rakan bijaksana saya telah diperkenalkan tadi. Yang Arif, saya ingin memohon kebenaran untuk meneruskan prosiding ini dalam bahasa Inggeris. Yang Arif. Ya, dibenarkan. Sila teruskan. My Lord, Section 11 of the Legal Profession Act sets out the requirements for a qualified person to be admitted as an advocate and solicitor. I'm informed that the petitioner has not been convicted of a criminal offence that would render him unfit for practice. Yang Arif, tiada rekod kesalahan lampau, Yang Arif. The petitioner is also not a bankrupt, and he has also not been disbarred in any other country. I am also pleased to inform your lordship that he is exempted from the BM qualifying examination because he sat for his SPM. And my lord, that is one qualification which even Queen's Counsel do not have. So I do not think that AG Chambers, Bar Council and the KL Bar Committee who are present today will object to anything. Now that we have gotten the formalities out of the way, allow me to introduce the petitioner. The petitioner is the second child of Mr. Lau Chong Chiang and Madam Ng Li Cheng. He completed his primary education in SJKC Sin Kuo Min and his secondary education in SMK Bedong. The petitioner then continued his pre-university education at Police Matriculation College and graduated with the CGPA of 4 because he wants to go to UM. And he then studied law in University Malaya and graduated with a second-class upper. I'm informed, Yang Arif, that during his time in UM, he volunteered in a campaign by Yayasan Sukarelawan Siswa, where he camped in Vietnam for a month. And they completed a number of infrastructure and educational projects there. And after his graduation, he commenced his pupillage at Messrs. Zul Rafiq and Partners in the chambers of my learned friend, David Lee Lai Huat, where he learned the ropes of corporate law, mergers and acquisition, and telecommunications, multimedia, and technologies law. My lord, the petitioner's journey is a familiar one. About 2,000 or more pupils get called to the bar annually, and all of them come from different places, but ultimately to the same destination. Given the journey of the petitioner which led him to the bar today, I would like to share this quote by Lord Sumption about why so many of us make this journey. And it goes something like this, Yang Arif. The bar is not without its problems, and I'm certainly not saying that everything in the garden is wonderful. But let us not forget why the bar is still where the magic is. It is a demanding, endlessly varied, and stimulating profession. It is serious and theatrical at the same time. It is populated by rigorously independent-minded and intelligent people with high ethical standards. Its members are surrounded by congenial and civilized colleagues, offering a great deal of mutual support, especially to younger members of the profession. All of us want to feel that we are doing something worth doing, and we are, whether or not others realize it. For as long as forensic advocacy survives as a pillar of our system, these will be assets worth celebrating and worth enjoying. And my lord, that is why we convene almost every Friday, 2 times, in fact. And the petitioner's entry into the bar is something certainly worth celebrating and enjoying. And on that note, Yang Arif, on this day, the petitioner would like to take this opportunity to express his utmost gratitude to his parents for their unconditional love, sacrifice, and support. The petitioner would also like to thank his friends, especially Zachary, Jacqueline, who is also here today, Jen, Min, Benjamin, and Joyce, who have always been there for him. And the petitioner is thankful to all his seniors, especially Hong Yi, Chin Ern, Yi Jin, and Zi Yun. He could not have survived through the ups and downs in law school without their guidance and support. And also those who are at Zul Rafiq and Partners, especially Chloe, Anthony, Kai Ying, Zongdin, and Nicole, for being great colleagues.
And the petitioner is thankful and grateful to his pupil master, David Lee, for his guidance during pupillage. And he is reminded of his pupil's master's words, which I wholly agree, that before you become a great lawyer, you need to become a good human first. And lastly, to Miss Au, Mr. Darren, and Miss Farah for their guidance and mentorship during his pupillage journey. Yang Arif, I believe the petitioner is a fit and proper person to be admitted as an advocate and solicitor of the High Court in Malaya. I believe that the papers are in order and my learned friends have no objection to the same. On that note, Yang Arif, I humbly pray that Lau Yong Sheng be admitted and registered as an advocate and solicitor in the High Court of Malaya. Izin Yang Arif, Jabatan Peguam Negara tiada sebarang bantahan. Dengan izin Yang Arif, Majlis Peguam Malaysia tiada bantahan. Dengan izin Yang Arif, pihak Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur tiada bantahan. Dengan kuasa yang diberikan kepada saya di bawah Akta Profesyen Undang-Undang 1976, Mahkamah dengan ini menerima masuk Lau Yong Sheng untuk didaftarkan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Yang Arif, saya memohon kebenaran mahkamah yang mulia ini untuk Pempetisyen Lau Yong Sheng untuk menjubahkan dirinya sendiri. Ya, dipersilakan. Terima kasih Yang Arif. Terima kasih Yang Arif. Sama-sama. Dengan izin Yang Arif, petisyen kelima WA 18-1286-09-2021 P5, sila perkenalkan diri dahulu. Dengan izin Yang Arif, nama saya Fong Chun Kit, Pempetisyen yang kelima pada pagi ini. Silakan M5. Salam sejahtera dan dengan izin Yang Arif, saya Wee Chuan Yuan mewakili Pempetisyen P5 Fong Chun Kit pada hari ini. Rakan-rakan bijaksana saya yang mewakili Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur seperti mana yang telah diperkenalkan tadi. Dengan izin Yang Arif, Pempetisyen Fong Chun Kit kini berumur 25 tahun dan dilahirkan di Klang, Selangor pada 8 Mac 1997. Beliau merupakan anak sulung kepada Encik Fong Lin San dan Puan Eng Poh Lin dan mempunyai seorang adik perempuan Charlene Fong. Beliau menerima pendidikan awalnya di Sekolah Kebangsaan Lasal, Klang dan kemudian di Sekolah Menengah Kebangsaan Lasal, Klang di mana beliau merupakan seorang yang aktif dalam aktiviti ko-kurikulum dan pernah menyandang jawatan-jawatan yang besar seperti pengerusi pasukan ko-kadet polis, pengerusi kelab Leo dan naib pengerusi kelab kriket. Beliau pada ketika itu telah dianugerahkan sebagai Outstanding Leo President oleh Lions Club International dan juga ditauliahkan pangkat Sarjan Kadet oleh IPD Klang Selatan. Beliau kemudian mendapat pengajian tingginya di Universiti Multimedia MMU Kampus Melaka dan telah tamat pengajian pada bulan Julai 2021 dengan ijazah sarjana muda undang-undang dengan kepujian. Pempetisyen merupakan Pempetisyen merupakan orang pertama daripada keluarganya yang mengambil jurusan undang-undang dan kini menjadi peguam yang pertama dalam keluarganya. Sebagai anak sulung dalam keluarganya,
Beliau percaya beliau mempunyai tanggungjawab untuk membantu kedua-dua ibu bapa beliau untuk menjaga keluarganya dan pada masa yang sama menjadi satu contoh teladan kepada adik beliau supaya sentiasa berusaha dan belajar bersungguh-sungguh. Beliau percaya bahawa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Beliau memilih jurusan undang-undang kerana beliau percaya pada prinsip to know the law is to know the society. Dan beliau berpendapat bahawa setiap orang mempunyai hak representasi dari segi undang-undang, tidak kira salah atau betul. Pempetisyen di sini ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua-dua ibu bapa beliau kerana telah bersusah payah membesarkan beliau dengan didikan dan kasih sayang yang tidak terhad dan tidak terhingga. Tanpa mereka, pempetisyen tidak akan berada di mahkamah yang mulia ini pada hari ini. Beliau juga amat berterima kasih kepada ahli keluarga beliau, iaitu adik beliau Shalin, kedua-dua datuk dan nenek beliau, Encik Foh Kah Kin dan Puan Chan Mei Mei, dan dua orang mak saudara beliau juga, iaitu Aunty Rina dan Aunty Mary Ann atas kasih sayang dan dorongan yang telah diberikan kepada beliau. Beliau juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang istimewa buat beliau, iaitu Cik Fong Shing Mei, kerana sentiasa berada di sisi beliau tidak kira susah maupun senang. Pempetisyen di sini ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada pensyarah-pensyarah beliau juga di kampus MMU, iaitu Puan Rebecca Martin, Encik Muhammad Nur, Encik Amir Nur Ikhwan, Cik Fazini Asro, Encik Wong Hua Siong dan Dr. Hafiz Hakimi Harun atas didikan dan tunjuk ajar mereka sepanjang pelajaran dan pengajian beliau di MMU. Tidak dilupakan juga kepada rakan-rakan seperjuangan beliau di MMU yang telah banyak memberikan sokongan dan bantuan kepada beliau. Pempetisyen juga ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada master beliau, iaitu rakan bijaksana saya, Encik Tan Chung Hong, di mana Encik Tan merupakan orang yang terpenting kepada pempetisyen sepanjang 9 bulan beliau menjalankan latihan dalam kamar. Dan beliau akan selama-lamanya mengingati beliau sebagai orang yang terpenting kepada pempetisyen sepanjang amalannya. Pempetisyen akan sentiasa menghargai jasa baik Encik Tan atas kesudian beliau untuk menerima dan mendidiknya dengan penuh kesabaran dan atas kasih sayang beliau kepada pempetisyen. Apa yang telah diajarkan oleh master beliau akan sentiasa terpahat dalam dirinya. Tidak lupa juga kepada rakan-rakan beliau di keluarga Tuan Tan Chung Hong and Associates yang sentiasa membantu dan memberikan tunjuk ajar kepada beliau, iaitu Encik Casey Eng, Puan Syazah Hanani, Cik Nurul Syafiqah, Cik Joy Yap, Cik Jaslyn Gan dan Encik Abdul Muttalib. Yang Arif, saya dengan sesungguhnya percaya bahawa kertas-kertas kausa bagi penerimaan masuk Fong Chung Kit sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara adalah sempurna dan teratur. Saya juga dengan sesungguhnya percaya bahawa beliau adalah orang yang berkelayakan di bawah Akta Profesyen Undang-Undang untuk diterima masuk dan didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Saya juga percaya bahawa tiada bantahan daripada rakan-rakan bijaksana saya yang masing-masing mewakili Jabatan Peguam Negara, Majlis Peguam dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur. Oleh yang demikian, saya dengan rendah dirinya memohon agar satu perintah bahawa Fong Chung Kit diterima masuk dan didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Dengan izin Yang Arif, Jabatan Peguam Negara tiada sebarang bantahan. Dengan izin Yang Arif, Majlis Peguam Malaysia juga tiada bantahan. Dengan izin Yang Arif, Jawatan Kuasa Peguam Selangor tiada bantahan. Dengan kuasa yang diberikan kepada saya di bawah Akta Profesyen Undang-Undang 1976, Mahkamah dengan ini menerima masuk Fong Chung Kit untuk didaftarkan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya.
Dan kami dengan rendah diri memohon izin Mahkamah Yang Mulia ini agar Pempetisyen diberi kebenaran untuk menyarung jubahnya sendiri. Dengan izin Yang Arif. Dipersilakan. Terima kasih Yang Arif. Ya, sama-sama. Terima kasih Yang Arif. Ya, sama-sama. Terima kasih Yang Arif. Ya, sama-sama. Dengan izin Yang Arif, petisyen ke-6 WA 18-1856-12-2020. Pihak 6 sila perkenalkan diri dahulu. Dengan izin Yang Arif, saya Fatih Munira binti Sufyan, Pempetisyen ke-6 pada hari ini. Silakan M6. Dengan izin Yang Arif, nama saya Syafrin Halim. Saya adalah Peguam pengusul bagi Pempetisyen ke-6 Fatih Munirah binti Sufyan. Rakan-rakan bijaksana saya yang mewakili Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuala Lumpur yang telah pun diperkenalkan pada Yang Arif sebelum ini. Dengan izin Yang Arif, saya dengan rendah diri memohon kebenaran Yang Arif untuk berhujah berkenaan Pempetisyen dalam bahasa Inggeris. Ya, dibenarkannya, sila teruskan. Much obliged, my lord. My lord, this speech will take about 5 minutes. However, it may not nearly be enough to encapsulate the petitioner's meaningful years of journey to reach where she is now today. There are many roads to life of law. Some roads are straight and smooth. Some are curvy and can throw you off the cliff at any time. But echoing the words of Paulo Coelho, straight roads do not make skillful drivers. Indeed, my lord, the petitioner before your lordship today, this morning, knows this lesson more than anyone else. The petitioner hails from Putrajaya in a humble and loving family with her parents being Encik Sofian bin Latif and Puan Muzalmah binti Mustafa Kamal. The petitioner, being the eldest of 4 siblings, had often craved for her independence at an early age. Therefore, her hunger to explore and discover the ways of the world have become one of her best protruding qualities. The petitioner attended SMK Putrajaya, Precinct 18-1, wherein she spent 5 formative years. Then she continued to read law at University Technology Mara, UITM, where she graduated with second-class honours upper division. Upon graduation, the petitioner commenced her pupillage in Mrs. Rashid Zulkifli under the tutelage of Miss Azrin Ahmad Rastom, with the careful guidance of Encik Abdul Rashid Ismail, who has always provided the wisest of words and most indelible of lessons to the petitioner. My lord, these ways have become bricks to the petitioner's wall of resilience. She now further persists that dates all the way back to October 2020. This I say with familiarity, as myself am a proud former pupil to Encik Abdul Rashid Ismail before being called to the bar in 2010. For the petitioner, on top of having the privilege to work in an environment where the opportunities are endless, she finds that she values her friendship largely as well. Her friends that accompanied her throughout the wee hours of the morning to assist with the submissions, her friends that became shoulders to lean on when things did not particularly go her way, alongside many other memories made, are ones that the petitioner hopes to cherish forever. On her admittance today, my lord, before this honourable court,
The petitioner would like to record her utmost appreciation to the following. Encik Abdul Rashid Ismail for instilling her with the true values of hard work. Ms. Azrin Ahmad Rastom for gifting her the power and importance of persevering through hard times. To the colleagues of Mrs. Rashid Zulkifli, Ms. Nurani, Ms. Gabriel Su, Kak Atira, Nadia Humairah, Beijing, Nur Nadia, Naufal, Ms. Sung Wei Wen, and Ms. Ashu Vini for their relentless advice and assistance throughout the journey of the petitioner's privilege. To the lifelong friends of the petitioner, Shuhada, Sumaya, Hafiza, Amira, Azira, Farah, Dian, Nick, Daniel, Hanan Suid, Amira Zahari, Hanan, Aznil, Nurina, Fazlin, Zakwan, as well as the classmates and friends at UiTM for always being there for the petitioner where she needed their company and kinship to rely on, and not forgetting to her knowledgeable mentors, lecturers, and teachers without whom the petitioner would not be here. The petitioner would like it to be known that she could not possibly be who she is and where she is today without them. The petitioner would also like to dedicate this day to her late aunt, Puan Muzakiyah Mustafa Kamal, who continues to be an inspiration to the petitioner to this day. The late Puan Muzakiyah battled cancer while embracing the legal profession, leaving a legacy behind for the petitioner to proudly uphold. May her soul rest in peace. Finally, my Lord, the petitioner would like to dedicate the entirety of today to her parents, Encik Sofian bin Latif and Puan Muzalmah Mustafa Kamal, and her three sisters, Farah Nabihah, Farihah Maisarah, and Fatihah Soraya, for their constant and unwavering support. It is the petitioner that should be bursting with pride for having a family who, with all their love and compassion, has continuously supported the petitioner through the highest of her highs and the lowest of her lows. Nak izin Arif, saya sesungguhnya percaya bahawa Pempetisyen Fatin Munirah binti Sofian merupakan seorang yang berkelayakan untuk didaftar dan diterima masuk sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara. Kesemua surat cara Pempetisyen adalah teratur dan saya percaya bahawa rakan-rakan bijaksana saya yang mewakili semua badan-badan yang berkenaan tidak mempunyai sebarang bantahan. Dengan ini, saya dengan rendah diri memohon kepada Mahkamah Mulia ini supaya Pempetisyen Fatin Munirah binti Sofian didaftar dan diterima masuk sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Dengan izin Yang Arif, Jabatan Peguam Negara tiada bantahan. Dengan izin Yang Arif, Majlis Peguam Malaysia tiada bantahan. Dengan izin Yang Arif, pihak Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur tiada bantahan. Dengan kuasa yang diberikan kepada saya di bawah Akta Profesyen Undang-Undang 1976, Mahkamah dengan ini menerima masuk Fatin Munirah binti Sofian untuk didaftarkan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Terima kasih Yang Arif. Dengan izin Yang Arif, saya memohon kebenaran untuk Pempetisyen menjubahkan diri sendiri. Ya, dipersilakan. Terima kasih Yang Arif. Ya, sama-sama. Saja Yang Arif, terima kasih Yang Arif. Ya, sama-sama. Terima kasih kepada kesemua wakil jabatan dan peguam pengusul. Tahniah diucapkan kepada semua pempetisyen yang telah didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Diminta sekali lagi diingatkan agar
tuan-puan kekal di kedudukan masing-masing dan tidak menutup video walaupun setelah selesai ucapan dari Yang Arif Hakim. Terima kasih. Seterusnya, ucapan dari Yang Arif Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Pertamanya, Mahkamah ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pihak daripada wakil-wakil yang berbahagia Tan Sri Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia, Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur dan Selangor, serta semua peguam pengusul yang sudi hadir di perbicaraan pada pagi ini. Tidak ketinggalan juga, Mahkamah ini ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua ibu bapa, keluarga, rakan-rakan para pempetisyen dan semua pihak yang sudi meluangkan masa untuk hadir secara maya bagi menyaksikan perbicaraan kita yang disiarkan secara langsung melalui sidang video pada pagi ini. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan terima kasih dan syabas kepada semua tenaga pengajar iaitu masters dan firma-firma Peguam Bela dan Peguam Cara yang telah membimbing dan mendidik pempetisyen sehingga menjadi peguam pada pagi ini. Muhammad Naim bin Abdul Halim, Jacqueline Hannah Albert, Teo Jia Sin, Lau Yong Sheng, Fung Chun Kit dan Fatin Munirah binti Sufyan. Di kesempatan ini, Mahkamah ini ingin merakamkan ucapan syabas dan tahniah kepada anda semua kerana telah sebentar tadi diterima masuk dan didaftaraikan untuk menjadi Peguam Bela dan Peguam Cara di Mahkamah Tinggi Malaya. This morning, I've had the pleasure of having 6 petitions for admission to the Malaysian Bar. Your petitions have been granted. You are now members of the legal fraternity in the High Court of Malaya. You are entitled to practice as full-fledged members of the legal profession in this country. On occasions such as this, tradition dictates that I should give some advice on legal practice. In the past, I had on a few occasions drawn attention to the advice given by Lord Denning to young lawyers a few years ago. I propose to do the same on this occasion. Let me therefore hearken to what Lord Denning said. He said this, quote, "As an advocate, he is a minister for justice equally with the judge. He has a monopoly of audience in the courts. No one save he can address the judge. A barrister cannot pick and choose his clients. He is bound to accept a brief for any man who comes before the courts. No matter how great a rascal the man may be, no matter how undeserving or unpopular his cause, the barrister must defend him to the end. He must accept the brief and do all he honorably can on behalf of his client. I say all he honorably can because his duty is not only to his client, he has a duty to the court which is paramount. It is a mistake to suppose that he is the mouthpiece of his client to say what he wants or be his tool to do what he directs. He is none of these things.
He owes an allegiance to a higher cause. It is the cause of justice and truth. He must not consciously misstate the facts. He must not knowingly conceal the truth. He must not unjustly make a charge of fraud that is without evidence to support. He must produce all relevant authorities, even those that are against him. He must see that his client discloses, if offered, the relevant documents, even those that are fatal to his case. He must disregard the most specific instructions of his client if they conflict with his duty to the court. The code which requires a barrister to do all this is not a code of law. It is a code of honor, unquote. Those words of advice have, I think, attained the status of immutability. They are as relevant today as they were in 1966. Although Lord Denning might have been speaking about barristers, they apply equally to lawyers who practice in the courts of this country. As you move into the next chapter of your career, you are well advised to heed them. In the past, I had also on occasions mentioned some of the drawbacks in the legal practice. It is obvious that the practice of law presents a formidable challenge in your career. There will be frustrations as you come to grips with the realities of litigation work. You will come across difficult clients. You will be faced with temperamental judges. You will suffer the agony of being reprimanded in court. You'll be lummed up with voluminous bundles of paper and research materials. You will have to spend long hours of work, possibly sleepless nights on occasions. There will be other seemingly insurmountable obstacles. All these are but part and parcel of the profession. Given time and experience, you will learn to take them in your stride. And when you do, you can take pride in looking back with great satisfaction for having the self-discipline, devotion, and diligence in seeing through those difficult and turbulent times. Great success can only be achieved through toil and sweat. On that note, let me conclude by congratulating all of you on your admission to the Malaysian Bar and wish you every success in your chosen career. It is a pleasure to welcome you on board, and I look forward to seeing you in court someday. May I also take this opportunity of congratulating your parents or guardians who must surely be extremely proud and happy with your accomplishments. With the hashtag of stay home, stay safe, stay healthy, kita jaga kita, lindung diri, lindung semua. Mahkamah dengan ini ditangguhkan. Sekian, terima kasih.